hỏi. My sincere greetings to everyone. And with my greetings, now we are going to start this gathering to read this beautiful text. So, as we know from those great teachers' teachings, and also from our own experiences, when we physically, verbally, or and mentally participate any kind of event, and particularly activities which are associated, which are related with the spiritual development, then our mental states, our motivation, our intention plays a big role. For that, having a positive, a constructive motivation to participate, in general, any kind of daily events, the routine events, or a unique event, and always train ourselves, motivate ourselves to participate these activities with a positive and constructive motivation. And this, we all know. And I'm just saying, repeating again and again every time when we come together, just to remind ourselves and to encourage ourselves to do that. So to participate in this gathering, we will hold the mind taking refuge, and the altruistic awakened mind, bodhicitta, these two as our main motivation to join the class. Trước tiên, Thầy gửi lời chào chân thật đến tất cả quý Phật tử, và chúng ta bắt đầu buổi pháp hội này bởi đọc về một quyển cẩm nang thật là tuyệt đẹp. Như tất cả quý vị đều biết từ những sự giáo lý của những bậc thầy vĩ đại, cũng như từ những kinh nghiệm riêng của mình, khi tâm ý hay là lời nói của chúng ta khi tham dự bất kỳ những sự kiện nào, đặc biệt là những sự kiện liên quan đến sự phát triển về tâm linh, kế đó trạng thái tâm của chúng ta, động cơ của chúng ta đóng một vai trò quan trọng. Và như vậy, động cơ tích cực và động cơ xây dựng để tham dự những buổi pháp hội như vậy, nói chung trong bất kỳ những sự kiện nào, cho dù đó là những sự kiện thông thường hàng ngày hay những sự kiện đặc biệt nào đó, luôn luôn chúng ta rèn luyện tâm của mình khi tham dự để có một động cơ tích cực và động cơ xây dựng. Điều này tất cả chúng ta đều biết, nhưng Thầy chỉ lặp đi lặp lại mỗi lần chúng ta được gặp nhau, chỉ để rằng là Thầy nhắc nhở cho chúng ta và khích lệ cho chúng ta để có trạng thái tâm này. Và như vậy, để tham dự buổi pháp hội ngày hôm nay thì chúng ta có tâm để quy y nơi Tam Bảo, và tâm Bồ Đề là tâm tỉnh thức vị tha. And as I have shared with you, when we say those four lines, refuge and bodhicitta, always verbally say the words, mentally hold the meaning of those lines. And the first two lines, the two lines help us
to hold the mind, taking refuge in three jewels. The Buddha as our teacher, Dharma as an actual means and methods to be experienced, to be practiced, and Sangha as our supporter. And going for refuge in three jewels in these ways, it's not just occasional. It's not just at a certain, limited times. Not in that fashion, but until oneself and all living beings, all living creatures, to experience the fully awakened mind. Until that happens, until dukkha and the origins of dukkha are completely eradicated from our mental continuum, from the mental continuum of all living beings. So hold that kind of mind. And then saying the last two lines help us to hold bodhicitta, a sincere, genuine, from our bottom of our heart, that kind of yearning, longing to want to, support, want to give help to all living beings without any discriminations, without any selection, and the support and help is not just what they need temporarily, what they need, but in the long term, what all living beings need, that is free from suffering and the origins of suffering. So call bodhicitta while we say those four lines. Như Thầy đã chia sẻ với tất cả chúng ta, khi chúng ta trì tụng 4 câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm, chúng ta trì tụng bằng lời nói, nhưng về phần tâm ý, chúng ta hãy giữ ở trong tâm của mình những ý nghĩa của những dòng kệ này. Trong 2 dòng kệ đầu tiên giúp cho chúng ta quy y nơi Tam Bảo. Đức Phật là vị thầy, Pháp là những phương pháp thật sự để chúng ta có thể trải nghiệm, để chúng ta có thể tu tập, và Tăng để là những người hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta quy y nơi Tam Bảo trong phương cách này không chỉ trong dịp này, không chỉ trong một cái thời gian ngắn hạn nào đó, mà cho đến ngày bản thân của mình và tất cả chúng sinh hữu tình đạt được đến tâm tỉnh thức hoàn toàn, và cho đến ngày dukkha là sự khổ và nguồn gốc của sự khổ được hoàn toàn nhổ tận gốc đi từ trong dòng tâm thức của bản thân chúng ta và của tất cả chúng sinh hữu tình. Và như vậy chúng ta giữ trạng thái tâm quy y này. Và 2 dòng kệ cuối là sự thật sự mà chúng ta khởi lên từ ở trong tận đáy lòng của mình, sự khát khao để mà giúp đỡ tất cả chúng sinh, mà không có sự phân biệt, không có sự chọn lựa. Chúng ta giúp đỡ, chúng ta hỗ trợ cho tất cả chúng sinh, không những chỉ những gì mà tạm thời hay hiện thời mà chúng sinh cần, mà chúng ta còn giúp đỡ cho chúng sinh trong những thời gian dài lâu để mà chúng sinh có thể thoát khỏi sự khổ và những nguồn gốc của sự khổ. Và như vậy chúng ta hãy giữ trạng thái tâm này trong khi trì tụng. Sanje chöna soji chona chanju bako dani jaso che dage chen soji be chona ge dola benje sanje chobara
Sanje Cheda Tsodi Chana Chanjo Pardo Dani Chato Che Dage Jenso Jive Chonam Dola Penje Sanje Dropa Sanje Cheda Tsodi Chana Chanjo Pardo Dani Chato Che Dage Jenso Jive Chonam Dola Penje Sanje Dropa Oh, yeah. So today we are going to, read the text straight away instead of reciting the mantra. And also today we may end a little bit earlier than our normal schedule because yesterday and today we had here teaching programs. So today my day, was very, very busy and full. So I feel a little bit tight. So we may end a little bit earlier than our normal schedule. Hôm nay chúng ta sẽ đi thẳng vào để mà đọc về những bài kệ này thay vì là trì tụng câu mật chú. Và thầy có nói rằng là chúng ta có thể chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay sớm hơn thường lệ một chút xíu, bởi vì hôm qua và hôm nay tại tu viện có những chương trình về giảng dạy và thầy trong người hơi mệt. So our reading in English, it is on page 9 under the heading of request to actualize the gradual path. So that is after the reciting the mantra of His Holiness the Dalai Lama. Then what we while we are reciting the mantra and what we would like to request to His Holiness Dalai Lama, who is inseparable with the Tsering that we have visualized in front of us. Our requesting is to actualize the gradual path to full enlightenment, step by step, to train our mind. That is the request that we are making. Sometimes, as here in English, in Tibetan, term is used, Chinlap, which I mentioned the other day. Chinlap in English quite often translated saying blessing, bless me, or that is, or when we say I receive blessing from such and such, visiting holy places, meeting those amazing great teachers, and so on and so forth. When we say, I receive blessing, the meaning, as I mentioned the other day, I just want to repeat that again. That means, by encountering those holy places, those great teachers, and those reading those great teachings, or meditating, such as what we are doing here. When we say I receive blessing, that means, that due to that event or those events, that our mental continuum is shifted from current unenlightened towards enlightened, Our current
though our mind is not completely and fully or 24 hours, unpleasant, those attachment, aversion, ignorance, not like that. But these are very much within our mental continuum. They are very much, in a state of dormant. When the conditions are met, they are ready to occur. That is true. That is true. So make less that kind of unpleasant, unhealthy mental state. Change to bring more compassionate, more loving, more altruism, and more wisdom. When that is happening, then we are receiving blessings from the teachers, from the teachings, from reading the text, meditating, and so on and so forth. So now here, request to actualize. That is what we are, gradual path. Gradual path in the sense, step by step, gradually to train our mind from these unenlightened states of mind to move towards enlightened states. And our current reading is in Tibetan, it's in the second verse, because in the Tibetan, it is written in a verse form. We are in the second verse, but in English, sometimes there are 4 or 5 lines. It doesn't matter. So in this, we last week started reading the second verse. And in the second verse, our reading started to, I will going to summarize. Have the ability to acknowledge our current human existence is very, very valuable existence, a very, very capable existence, valuable, capable in the sense, to work towards enlightenment, towards cultivation of loving kindness, towards cultivation of great compassion, towards cultivation of bodhicitta. In that sense, this human existence is extremely capable. In that sense, this human existence is very, very valuable, because it has many right conditions, externally and internally. Internally, we have this amazingly rich consciousness. Externally, we have many good conditions, many great teachings, many great teachers, many great facilities to develop loving kindness, great compassion, bodhicitta. In that sense, this is very, very valuable. And acknowledging, understanding, and every now and then to reminding ourselves that is the life, that kind of life that we have here, right here and now. And that is here, last week, the reading, that where we stopped, just that first 1.5 lines in Tibetan. Hôm nay ở trong tiếng Anh thì trang 9, nhưng mà trong tiếng Việt của chúng ta có tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tây Tạng, là thầy đang nói đến trang 20 và trang 21. Thì ở trong trang 20 chúng ta trong phần thỉnh cầu thực chứng đạo lộ có thứ lớp. Đó là sau khi chúng ta đã trì tụng câu mật chú của Đức Đạt Lai Đạt Ma, và chúng ta trì tụng và thỉnh cầu Đức Đạt Lai Đạt Ma đấng không tách rời với Đức Quan Thế Âm để thị hiện trước mặt chúng ta, và chúng ta thỉnh cầu để đạt được sự thực chứng, con đường mà có thứ lớp để đi đến sự giác ngộ. Và như vậy để mà chúng ta rèn luyện tâm của mình như là lời thỉnh cầu đến Đức Đạt Lai Đạt Ma. Trong tiếng Tây Tạng có từ tên là Chin Lap,
Thì từ này trong tiếng Anh thường được dịch qua là blessing hay là sự gia trì, sự hộ trì. Chúng ta nói là xin hộ trì cho con, xin gia trì cho con, hay chúng ta cũng có thể nói là tôi đã thọ nhận được điều này điều kia từ những nơi thánh địa này hay từ những bậc thầy kia, vân vân. Tuần trước thầy cũng giảng cho chúng ta cái ý nghĩa về từ Trinh Láp này rồi. Và ý nghĩa này, khi mà chúng ta thọ nhận những sự gia trì từ những nơi thánh địa hay từ những bậc thầy vĩ đại, là do nhận được sự giá trị đó mà cái dòng tâm thức của chúng ta được uốn nắn từ dòng tâm thức trong trạng thái chưa giác ngộ của chúng ta hướng đến một cái trạng thái tâm, dòng tâm thức đưa đến cái sự giác ngộ. Bởi vì tâm của chúng ta, thầy không nói rằng là tâm của chúng ta trong suốt 24 giờ đồng hồ đều có những sự tham, sân hay si, nhưng mà sự tham, sân, si này nó như nó nằm ngủ ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Khi những điều kiện thích hợp mà nó tạo dựng lên thì cái tham, sân, si lập tức sẽ bị nổi lên, và thầy nói rằng đây là sự thật. Và như vậy, nếu để chúng ta muốn chuyển hóa từ một trạng thái tâm không lành mạnh này đến cái trạng thái tâm mà có nhiều lòng từ, lòng bi, lòng vị tha hơn, và khi điều này được xảy ra thì chúng ta nói rằng là chúng ta đã thọ nhận được sự gia trì từ những bậc thầy, từ trì tụng kinh điển, nghiên cứu, trau dồi kinh điển, vân vân. Và ở đây chúng ta thỉnh cầu đạo lộ có một thứ lớp, và để mà từ từ chúng ta chuyển hóa tâm của mình từ trạng thái tâm chưa giác ngộ đến trạng thái tâm hướng đến giác ngộ. Và tuần trước chúng ta đã được nghe dòng đầu của đoạn kệ thứ nhì trong phần này, đó là 4 dòng cuối của trang 21. Nhưng mà thầy đã giảng cho chúng ta mới có một dòng đầu để mà nhắc cho chúng ta về cái để chúng ta biết hay thừa nhận hay hiểu rằng cái sự hiện hữu mang thân người của chúng ta có giá trị bao nhiêu và có khả năng đến bao nhiêu. Giá trị và có khả năng trong một chiều hướng là cái tâm của chúng ta, dòng tâm thức của chúng ta có thể trưởng dưỡng để đi đến sự giác ngộ, có thể tu dưỡng lòng từ, lòng bi, lòng vị tha, bồ đề tâm, vân vân. Thì trong một cái chiều hướng đó, sự hiện hữu mang thân người của chúng ta mang rất nhiều khả năng và rất có giá trị. Bởi vì thân người của chúng ta là chúng ta đã được những cái nhân mà thích hợp cho điều đó. Về bên trong thì chúng ta có một cái dòng tâm thức rất là tuyệt vời, và ở bên ngoài chúng ta đã được gặp những yếu tố bên ngoài, là chúng ta đã được gặp những bậc thầy vĩ đại, chúng ta có những cái điều kiện thuận lợi để tu tập, để trau dồi Phật Pháp và trau dồi Bồ Đề Tâm. Và nếu chúng ta thừa nhận, nếu chúng ta hiểu như vậy, và chúng ta nhắc nhở với mình mỗi thỉnh thoảng để mà chúng ta thừa nhận rằng đó là những gì chúng ta đang có hiện tại và bây giờ. Và tuần trước thầy đã ngưng ở nơi này. So when we understand based on this human life that we have, though it is not perfect, we all know it is not perfect. It brings lots of difficulties, lots of challenges. It demands lots. But, it also, as just mentioned, has tremendous potential if we use properly, particularly as mentioned, people who have spiritual path to follow, like the teachings of the Buddha. And, that acknowledgement, that understanding in the for example,
Nagarjuna's precious garland had mentioned quite detailed how valuable, how precious this human existence. And as many of you know, the Shantideva's, Guide to the Bodhisattva's Way of Life, in the first chapter, it has mentioned, how valuable this human existence is. And Jetson covers, in the Great Lamrim, and many other those great masters have mentioned how valuable this human existence is. And that is important to really understand. And that understanding of how valuable, how capable this human existence is, not only need to look at learn from those traditional, like saying, there were 8 leisures and 10 endowments. Not only like those kind of lists, but also we can just look around us. Around us, we can learn so many amazing things that human can do, but other species, other animals, or cannot do. That is really important. Then the second step is this kind of human existence that we have, though it's not perfect, though it's not perfect, but still it is very, very valuable, capable. This kind of human existence, somehow we are lucky we have got right here and now in our hand. But to have this kind of human existence is not accidentally, it's not without causes, or it's not causes which not correspond with the results. To have this kind of very, very valuable, capable human existence, we need to create the causes, the right causes, That understanding is important. That understanding is important. Without that kind of right causes, we won't have this kind of human existence. So those are the really something important things to remind ourselves every now and then, to think, to contemplate, and to feel I'm very, very lucky due to my previous life, hard work to create those right causes and conditions to have this kind of human existence. Now I've got. And not only I've got right here now, I'm still alive. I'm still alive. And I have got all these great teachers, teachings, great sanghas. So that kind of reminding to ourselves every now and then is something very, very crucial. If we are able to do that, then the next step, which is to, very, very powerful thinking, that is, thinking of impermanence. If we don't understand, if we do not have that kind of understanding, that this human existence that we have got is some very, very valuable, very, very precious, capable. It cannot be, difficult to have this kind of existence again because the causes and conditions are not easy to create.
if we don't have that kind of understanding clearly and from our heart, depth of our heart, if we move to the next step, because here the gradual training, the next step is training to develop understanding of impermanence. And impermanence related to this human existence. This human existence. Khi chúng ta hiểu rằng mang được thân người mà chúng ta hiện đang có, mặc dù không toàn hảo, nhưng mặc dù đem đến cho chúng ta rất là nhiều những khó khăn, những thử thách và cũng đòi hỏi chúng ta rất nhiều. Nhưng mang được thân người thì có một cái tiềm năng thật là lớn lao. Nếu chúng ta sử dụng thân người này một cách đúng đắn, đặc biệt là với những chúng ta mà nói theo những sự tu tập về tâm linh, cụ thể rằng là giáo lý của Phật giáo. Như Ngài Long Thọ ở trong tràng hoa quý giá cũng đã nhắc đến về sự hiện hữu thân người của chúng ta là quý báu như thế nào. Ngài Đại Tịch Thiên ở trong tác phẩm Nhập Bồ Tát Hành cũng đã nói về thân người của chúng ta giá trị như thế nào. Ngài Tsongkhapa ở trong quyển Đại Lam Rim Chenmo và những bậc thầy khác cũng có nhắc đến về sự quý giá của thân người, cái tiềm năng của thân người có khả năng làm những điều gì. Chúng ta không nói ở đây đến những giáo lý như là về 8 sự nhàn hạ và 10 điều mà mang thân người chúng ta được thiên phú. Nhưng mà thầy nói với chúng ta rằng nếu chúng ta nhìn xung quanh của chúng ta có thể học hỏi được. Thân người của chúng ta, con người chúng ta có thể làm được rất là những điều thiệt là tuyệt vời mà những loài khác hay những loài thú không thể nào làm được. Làm con người, mặc dù chúng ta không toàn hảo, nhưng mà chúng ta có khả năng. Vì như vậy chúng ta thật là những người may mắn mà chúng ta đang được mang thân người như thế nào. Thầy nói rằng mang thân người không phải là điều đương nhiên. Mang thân người là từ những cái nguyên nhân mà chúng ta đã tạo ra trước đây mà đem ra kết quả chúng ta được mang thân người. Không có những nguyên nhân mà thích hợp, mà đúng, mà thiện thì chúng ta sẽ không được mang thân người. Và đó là điều quan trọng để cho chúng ta nhắc nhở với chính mình thỉnh thoảng, để mà chúng ta suy gẫm, để chúng ta cảm thấy là mình thật may mắn, là do những thiện đức mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ mà chúng ta mang được thân người. Không những vậy mà chúng ta hiện đang vẫn còn đang sống, và chúng ta đang gặp được những vị thầy vĩ đại, chúng ta được gặp những vị sư, và đó là những điều mà chúng ta nên nhắc nhở với mình thỉnh thoảng. Thì điều này là thiết yếu, bởi vì nếu chúng ta có khả năng nhắc nhở với mình như vậy, đây là một cái điều mạnh mẽ để mà dẫn tới cái bước kế tiếp của sự luyện tâm, đó là chúng ta nghĩ về sự vô thường. Nếu chúng ta không hiểu được là chúng ta mang thân người này rất là quý giá, và thân người này rất là khó để mà đạt được, bởi vì được thân người phải có những cái nguyên nhân thích hợp đã được tích tụ. Nếu chúng ta hiểu được điều đó thì bước kế tiếp để luyện tâm là chúng ta nghĩ được về sự vô thường liên quan đến sự hiện hữu của thân người. So in Tibetan, it is in the second verse, in the second line, it says "Top young miden," and in English, it is in the last in the second paragraph or second verse, which has 1, 2, 3, 4, 5, 6 lines, and it is in the line 5. It says, "Precious form, once attained, cannot endure. Once attained,
that I just mentioned. Somehow our many previous lives have created the right causes and conditions to have this kind of precious human existence. And that is what top-down in Tibetan, top-down, though we have this human existence. Miten, and here in English translated saying, cannot endure. In other words, not going to last forever. Miten, in Tibetan, miten means unstable. Tempo is stable. Miten is unstable. Unstable in the sense, it is not going to last forever. And that is true, isn't it? That is true. Talk to me then. And it is not only, unstable or cannot endure. And then in Tibetan, there's another, the same line too. It says, nam tor. Nam literally means when, when, time, when. So nam tor, torwa, literally here it's in English they're translated, the last line it says, or at any moment, that is that in Tibetan, nam, at any moment of time, it may easily be destroyed. And destroyed, that is, can be used, but torwa, literally it means it is going to get lost. At any time, the precious, this capable life that we have is not only unstable, it's not only cannot endure, cannot last, but it can be lost at any time. Nam toro, chameba, that means we cannot tell when we are going to lose this human existence. Chameba. In Tibetan, that word is very, very nice word. Chameba. It means, I don't know when I'm going to lose this precious human existence. And that is true. That is true. We can look around. We can look around. We can tell them. It is very, very uncertain when we are going to lose this. It is certain we are going to lose this capable human existence. But when it is going to lose, very, very uncertain. We cannot tell. We cannot tell. So when we contemplate this reality, this fact, initially we will feel very, very uncomfortable. Uncomfortable in the sense quite scary, quite frightening. That is normal. It is nothing unique to you or me as a human being. In my case, in this life, last 60-something years, I have collected many things, built up many things. As I mentioned, I may have shared with you, when I come here 2018, and I have to clear my flat in London. Just one person, a monk. The moment I need to clear the flat and all those cupboards and everything, I felt very, very shameful to collect so many things. Many things which I'm not going to use, but still I collected
and not just collected, but kept. So like that, losing this life means separating from all those things. So therefore it's very uncomfortable, very fearful. That is normal reaction. But once we think again and again and again and again, when we understand the benefit of thinking, this nature of impermanence, relation to our life, this precious life. When we understand the benefits, then there's no fear. There's no fear. Currently, we have fear, uncomfortable, scary, sometimes even shaking when we contemplate all that, because we haven't tasted the benefits of contemplating on this nature of impermanence, relation to our. Buddha had said, beautifully put in a nice analogies. He said, among the so many footprints, human footprints, birds' footprints, other animals' footprints. Among the many, many footprints, the elephant footprints are the most impressive ones. That we can tell because elephant foots are very, very heavy. So once they put on wherever, it makes big impression. Like that, recalling, remembering, thinking, so many different things. Among those, thinking, recalling impermanence is the most powerful recollection. Powerful in the sense that recollection, that thinking, that contemplation of impermanence of our life will lead us to practice Dharma. Why? Because that will reduce our grasping to these meaningless, though may have a little bit of meaning, but all meanings are only in this lifetime, grasping. So when we contemplate on the nature of impermanence, that grasping will relax. And there's a tremendous sense of relaxation, sense of calmness, not intense. I want this, I need this, and this, endless. So that's why Buddha means among the so many different footprints, elephant footprints are the most impressive footprints. Among the so many recollection of impermanence is the most powerful recollections. So very, very important teachings, nature of impermanence. Buddha had taught many, 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 many times this subject. Though we want to hear clear light, bliss, and all those amazing, nice, beautiful, some kind of what you call mysterious and those things, we all want that. But Buddha, historical Buddha, taught these subjects. He had experience, contemplating on these subjects as a tremendous, power to change, transformation. So that is really important. That's why they like here, His Holiness Dalai Lama put it in a very beautifully. Though we have got it,
this human existence, precious existence, but it's not going to last forever. And when it is going to lose, we don't know. Tomorrow, or if we're lucky, next few years later, or few days, decades later. But it's definitely going to lose. So contemplate, think. Not just say verbally, recall in our mind when we are, have a good free time to think about it. More thinking will go down to our heart level. Then there is a good taste, Dharma taste. Then we will have a, this, what you call the trust in Dharma will develop. Sometimes we use term faith or trust in Dharma. Sorry, it's true. Trong tiếng Tây Tạng, dòng thứ nhì có nghĩa chúng ta trong 21 là dòng thứ 5, trang 21. Có nói rằng có được thân nhưng không bền, chẳng biết mất khi nào. Ở đây hai chữ đầu tiên là thớp can. Thì thớp can là một khi, thớp ba là đạt được, can là một khi mà đạt được. Thì do những thiện đức mà chúng ta đã tạo ra trong những kiếp trong quá khứ, chúng ta đã tạo được nhiều thiện duyên để mà chúng ta mang được thân người. Nhưng mà thân người thì không được vững bền, đó là hai từ kế tiếp. Miten là ở trong tiếng Tây Tạng là không được bền vững, không được chắc chắn. Thì có ý nghĩa rằng nó sẽ không có, mình sẽ không có cái thân người mãi mãi. Và cái đó là từ nam dor, thì chữ nam là khi, dor là chữ là khi nào mà bị mất, khi nào mà chúng ta bị chết, bị mất, thì khi đó bất kỳ khi nào chúng ta cũng, cái thân người này cũng có thể bị mất đi. Và ba từ cuối cùng là chame pe, thì ở đây là chúng ta không biết khi nào mà mất. Và cái từ này thầy nói rằng là điều này là sự thật. Bản thân chúng ta không biết khi nào mà chúng ta qua đời. Nếu chúng ta nhìn xung quanh, chúng ta cũng thấy được những điều này, sự không chắc chắn khi nào mà chúng ta bị mất cái hiện hữu của thân người, đều khẳng định là chúng ta sẽ bị mất thân người, nhưng mà đều không được khẳng định, đều không chắc chắn là khi nào thì chúng ta không biết được. Khi chúng ta chiêm nghiệm về thực tại này thì lúc đầu chúng ta có thể cảm thấy không dễ chịu, cảm thấy không thoải mái, và thậm chí chúng ta có thể có sự lo sợ, sợ hãi. Điều này là điều bình thường. Điều này không có gì mà đặc biệt, chỉ là xảy ra với thầy hay với chính chúng ta. Thầy nói rằng trong trường hợp của thầy đã 60 mấy tuổi và thầy cũng thu lượm nhặt góp nhiều những thứ. Và cũng như quý vị biết, khi thầy đến tu viện là vào 2018, thì khi mà thầy rời nơi chốn trước đây của thầy, thì thầy cũng có nhiều những cái trên những cái tách ly chén dĩa, những đồ thầy, thì khi mà thầy thu xếp gọn ghẽ lại để mà thầy đi qua tu viện, thì thầy cảm thấy mắc cỡ rằng không những là thầy đã tích lũy nhiều thứ mà thầy còn giữ những thứ đó nữa. Và như vậy thì cũng thầy nói cho chúng ta là chúng ta cũng đã tích lũy rất là nhiều thứ trong cuộc đời của chúng ta. Và như vậy nếu chúng ta bị mất cái thân người thì cái điều này, cái niềm sợ sệt, niềm sợ hãi, nó là một cái chuyện bình thường. Nhưng nếu chúng ta chiêm nghiệm điều này hết lần này đến lần khác, khi chúng ta nghĩ về lợi lạc của, nghĩ về sự mất thân người này, thì nếu chúng ta hiểu được cái lợi lạc này thì cái sự sợ hãi, cái sự sợ sệt đó nó sẽ không còn nữa.
Hiện tại chúng ta có những cái sự lo sợ, sợ hãi, và đôi khi chúng ta còn bị giống như là thầy tả dùng shaking, là bị rung lên khi mà chúng ta nghe đến là mình sẽ bị mất mạng. Nhưng bởi vì là thầy nói rằng chúng ta chưa nếm được cái sự chiêm nghiệm về trực nhận được bản chất của sự vô thường. Đức Phật đã nói trong một cái chiều hướng rất là nên thơ, rất là đẹp, rằng trong những cái dấu chân của rất là nhiều loài, trong đó có loài người, loài chim, loài thú, vân vân, thì dấu in của những con voi thì nó là lớn nhất, hay là nó nhìn nó to, nó đem lại cho mình nhiều cái cảm giác nhất. Tương tự như vậy, nếu chúng ta nghĩ đến, chúng ta nhớ lại về sự vô thường, đây là cái sự nhớ lại, hay cái sự đi giữ cái sự nhớ lại mạnh mẽ nhất. Mạnh mẽ trong một chiều hướng là khi chúng ta chiêm nghiệm về cái cuộc đời của chúng ta và về sự vô thường, sẽ dẫn đến cho chúng ta tu tập Phật Pháp. Tại sao? Bởi vì khi chúng ta nghĩ về sự vô thường thì nó sẽ làm giảm cho chúng ta cái sự bám chặt vào những điều mà vô ý nghĩa. Mặc dù những điều mà chúng ta gọi là vô ý nghĩa này, nó cũng có một ít những ý nghĩa ở trong cái cuộc đời hiện tại của chúng ta. Nhưng mà nếu mà vô ý nghĩa trong một chiều hướng là nếu một khi chúng ta hiểu về sự vô thường, thì chúng ta sẽ thấy tất cả những điều đó này nó sẽ đều bình yên hơn chúng ta, cái cảm giác bình yên và thoải mái hơn. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật đã nói trong những dấu chân của tất cả mọi loài thì cái dấu chân của con voi là có nhiều ấn tượng nhất. Và như vậy trong rất là nhiều điều để mà chúng ta phải cần nhớ đến, suy tưởng đến, thì nhớ đến về sự vô thường đem đến cái ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Và đó là giáo lý quan trọng và Đức Phật đã giảng dạy rất là nhiều lần. Khi chúng ta nói về những đề tài tu tập như là sự đại lạc hay những điều huyền bí vân vân, những cái điều này, nhưng mà Đức Phật đã dạy điều này là về sự vô thường, bởi vì Ngài đã trải nghiệm qua, Ngài đã tư duy đến cái chủ đề này là đem lại cái năng lực mạnh mẽ nhất để mà có thể chuyển hóa tâm của mình. Và như vậy ở trong cái bài kệ này, Đức Đạt Là Mai đã nói có được thân nhưng không bền, chẳng biết mất khi nào. Là thật sự chúng ta không biết chúng ta sẽ mất cái mạng sống của mình trong một vài ngày nữa hay trong những thập niên nữa. Điều này điều chắc chắn là chúng ta sẽ mất thân người. Và như vậy nếu chúng ta suy gẫm, thầy nói rằng chúng ta suy nghĩ chứ chúng ta chỉ nói suông, chúng ta suy nghĩ nhiều hơn, nhiều lần, và nó sẽ đi tới tận trong tim của chúng ta, thì cái đó chúng ta sẽ nếm được cái mùi vị tốt đẹp của Phật Pháp. Và nếu như vậy chúng ta sẽ có cái lòng tin trong Phật Pháp, hay từ ngữ mà thầy dùng là sự tín tâm trong Phật Pháp. So these 3 points in a very brief form, which is very, very helpful. First, to understand, to acknowledge that life that we have, this human existence, is extremely capable, valuable. That's the first point. Second point is this kind of capable, this kind of valuable human life that we have got right here now, it is the result of many, positive causes and conditions, which are not easy to create, not easy to accumulate. Somehow, many of our previous lives, their positive actions that we have got. So this is the second one, obtain this kind of precious, valuable. But this precious and valuable, not easy to obtain. Somehow, many previous lives created causes of condition that we have obtained.
Second point. Third point. This will not last forever. This human existence, extremely capable, what I want to achieve, what I want to do, particularly in this case, spiritual cultivation of love, compassion, altruism, extremely capable based on this human existence. This is not going to last forever. So contemplating on these 3 points, in a very brief, there we can sort of extend each point, many hours, but here in a very brief form. Contemplating these 3 points, result will be properly, constantly, again and again, contemplating on these 3 points, what we will have here, what kind of transformation we will have, what kind of blessings that we have here, will have less attachment, less grasping to this life, those meaningless activities, meaningless things and events, meaningless projects. Here it's not saying, don't have house, don't have cars, don't have jobs, don't have families, don't have friends, social life. That is not here, that's not saying. Here, Buddha himself said to his followers, particularly what you call, he said, I think some of you may have joined some of my earlier, the leading classes when I read the Four Noble Truths Sutra. So in this, Buddha's first teaching after his enlightenment to his 5 followers, what is said to his 5 followers? To have a middle way life. Middle on the one extreme, indulging sensory pleasures. That's the one extreme. Come from that extreme to the middle. On the other extreme, neglecting necessities, food, shelter, medicines, friendships. Those are necessities. So Buddha said, his teaching, Four Noble Truths teaching, that is first teaching, will benefit if we have a middle way life. Not to abiding, not to going to one of those 2 extremes. Yeah. So now here, coming back to our point, when we contemplate in these 3 points again and again, what result will be loosening our grasping, craving, clinging on meaningless activities, affairs in this life, things and events. When that is loosening, those grasping, attachment, craving, clingings become less and not tight. There is a tremendous sense of relaxation, deep, deep peace. Not only deep, deep peace within ourselves, there is a tremendous opportunity, time, and resources to follow the spiritual path. And that is what Tsongkhapa very, very nicely put it in his short text called, many of you, I'm sure you have heard from great teachers, called 3 principal aspects of the path to enlightenment. In that beautiful short text, Tsongkhapa said,
Teljor Nyeka Tsela Long Meva. So those 3 points which I've just mentioned. Teljor is the precious human life, leisure and endowment life. Teljor Nyeka, very difficult to obtain in the future, that kind of life that we have. Tsela Long Meva, the lifespan that we have, it's not going to last that long. Hila Kombe. Hila means, contemplating in our mind. Hila Kombe. Komba, meditate, contemplate. Hila Kombe. Seti, this life, nangshin, grasping, craving will reduce. Hila Kombe, Seti, nangshin, tok. Tok means, literally it means will reverse, or here initially will reduce. In that sense, it is very, very powerful. And that's what, so His Holiness Dalai Lama here put it, in the last 2 lines in the second verse. But in English, it is saying in the second verse in English, bestow on me your blessings to live a life of Dharma, undistracted by the illusory preoccupations of this life. It will automatically reduce that kind of illusion. Illusion, as I mentioned, I use the term grasping, craving, clinging. Those are the illusion. When I say illusion, because they are illusion. We think if I get this one, that will, satisfy me, my need. But as soon as we got it, we want another one, different. And that is the illusion. Our desire hasn't got bottomless. So to deal with those mental afflictions, then contemplating on these 3 points are very, very powerful. All right. After this translation, then we will stop today's our class. Có 3 điểm mà Thầy muốn nói với chúng ta một cách ngắn gọn. Thứ nhất là chúng ta phải thừa nhận thân người của chúng ta thật là có giá trị và thật là có khả năng. Thứ nhì là cái thân người mà có khả năng và đầy giá trị này mà chúng ta đang hiện có ở đây và ngay bây giờ là kết quả của nhiều nhân và của nhiều duyên. Không dễ để mà chúng ta đang mang được thân người này nếu mà chúng ta đã không tích lũy được nhiều những công đức, nhiều thiện duyên. Và vì bất cứ lý do gì và do nhiều những cái thiện đức mà chúng ta làm, chúng ta đang được mang thân người quý giá và đầy giá trị này. Và điểm thứ 3 là thân người quý giá và đầy giá trị này nó sẽ không kéo dài mãi mãi. Thân người quý giá và đầy giá trị này và những gì mà chúng ta đang mong muốn được thực hiện ở trong kiếp này để đạt được sự giác ngộ, để đạt được sự bồ đề tâm vân vân, nó sẽ không, cái thân người này nó sẽ không kéo dài mãi mãi. Và nếu chúng ta suy gẫm chiêm nghiệm về 3 điểm này thì chúng ta có thể nới rộng hơn cả hàng giờ khác, và cái kết quả là sẽ đem lại cho chúng ta một bài học, những bài học gì hay những sự chuyển hóa nào, đó là đem đến cho chúng ta bớt đi cái sự dính mắc, bớt đi cái sự chấp vào cái cuộc đời này và những cái hoạt động mà vô nghĩa, những sự kiện, những mọi vật mà nó không có ý nghĩa. Ở đây chúng ta không có phải nói rằng là như vậy, chúng ta không nên có nhà, có xe, có công ăn việc làm, có gia đình, có bạn bè, có cái sự giao tiếp vân vân, không phải như vậy. Ở đây Đức Phật có nói đối với hàng đệ tử của Ngài rằng nếu quý vị đã tham dự những buổi thuyết pháp trước đây mà Thầy có nói về tứ diệu đế,
Trong lần chuyển Pháp Luân lần thứ nhất mà sau khi giác ngộ, Ngài đã giảng với 5 vị đệ tử của Ngài là hãy đi con đường của trung đạo. Không một cực đoan, một bên này là để mà dấn thân vào những cái sự cảm thọ, những cái hưởng thụ cảm thọ, và một cực đoan bên kia là quên đi tất cả những cái nhu cầu cần thiết như là thức ăn, nơi ở, vân vân. Thì Đức Phật nói rằng nói đến những cái lợi lạc để mà đi con đường trung đạo, không phải đi qua một cực đoan này hay một cực đoan kia. Và điều này trở lại với những điểm mà thầy vừa mới nói. Khi chúng ta kiểm nghiệm về những điều này thì nó sẽ làm cho chúng ta giảm thiểu bớt cái sự chấp vào, cái sự bám vào những điều mà vô ý nghĩa trong cái cuộc đời này. Khi những cái điều mà chúng ta thèm muốn, những điều mà chúng ta bám chặt mà nó trở thành ít bám chặt hơn, nó không có, thì chúng ta sẽ có cái cảm giác mà thoải mái, sâu xa hơn, và chúng ta sẽ có những cơ hội, thời gian và những cái điều kiện để mà chúng ta noi theo cái con đường của tu tập về tâm linh. Như Ngài Tông Khả đã nói rất là hay ở trong quyển kinh luận là 3 phương diện chính của con đường tu tập đi đến giác ngộ. Thì Ngài đã nói rằng là thân người của quý giá rất là khó để đạt, nhưng mà nó sẽ không kéo dài. Và như vậy hãy để tâm giảm thiểu bớt những cái điều mà bám chặt vào cái cuộc đời này. Và như vậy cũng như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói ở trong đoạn kệ này, mà thầy trích ra bằng tiếng Anh. Trong tiếng Việt chúng ta có 2 dòng cuối, có nghĩa là dòng cuối của trang 21 và dòng đầu của trang 22, rằng không bao giờ phóng tâm về sự hào nhoáng việc đời này, gia trì cho con vượt bậc bởi thực hành diệu pháp. Ở đây thầy nói là những điều hào nhoáng hay là những điều mà ảo ảnh của cuộc đời này. Bởi vì những cái hào nhoáng và những cái điều ảo ảnh này, một khi mà chúng ta vướng bận vào nó hay chúng ta được nó thì chúng ta lại muốn nhiều hơn. Những cái ước muốn của chúng ta, thầy nói rằng là không có đáy, vô đáy. Và như vậy để mà tiêu trừ, loại trừ đi những vọng tưởng, những cảm xúc tiêu cực thì chúng ta nên chiêm nghiệm về 3 điểm mà thầy vừa nhắc đến chúng ta. Và bây giờ kết thúc buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và bây giờ là phần hồi hướng. Chancho sancho Rinpoche ma che pa che che ba nyam ba me ba kone kondu ewara kare ra Kore Shivama Penda Dewa Malu Chungwe Chere Sima Tenzin Chato Shabe Sede Pado Oh, yeah. Thank you. Thank you, Rinpoche. Take care. Yeah. Hope you feel Thank better you. soon. I will see you next Saturday. And Thank have a you. good day. Yeah. Thank you, Rinpoche. Tashi. Thank you. Have a Good good day. night. Bye-bye. I need to say, thank you. Oh, yeah. It's a thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Good night.